బాలేదు చెత్తగా ఉందంటే అయిపోయింది. ఎందుకు నచ్చలేదు అని చెప్పినప్పుడు యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ది అనాలిసిస్ పవర్. యూనో వాట్ ఈస్ ద లాస్ట్ ఫ్లాప్ ఫిల్మ్ యూ లైక్డ్ అండ్ వై? ఇప్పుడు కొన్ని బ్యాడ్ సినిమా నచ్చిన ఉంటారు కదా, ఆబ్వియస్లీ తనకేదో కనెక్ట్ అయింది, మనకు తెలియదు. యూనో ఉదాహరణకి ఆగ్ నచ్చినోడు కూడా నాకు ఒకటి కలిసాడు, ఒకడే కలిసాడు. ఆగ్ సినిమా నచ్చినోడు కూడా ఒకడు కలిసాడు. నేను అది ఫోటో పెట్టుకొని ఇంట్లో దేవుడి పట్టణం తీసి అది పెట్టుకున్నాను. What is the last flop film you liked and why? This is to test the degree of intelligence in one's honesty. అంటే ఫ్లాప్స్ నాకు నచ్చింది ఎందుకు నచ్చింది అంటే ఆనెస్ట్గా చెప్పగలిగితే ఆబ్వియస్లీ దట్ ఈస్ అ క్రైటీరియా యు ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ఇన్ ద పర్సన్. వాట్ ఈస్ ద లాస్ట్ హిట్ ఫిల్మ్ యూ హేటెడ్ అండ్ వై? This is to test how strongly one is opinionated. Can you mention one scene in any film which you think has been very well directed and give your reasons? This will test how much one actually understands directing is about. చాలా బాగా డైరెక్ట్ చేశారండి, బట్ డైరెక్షన్ అంటే తెలుసు అసలు నేను ఫస్ట్ అప్పుడు ఏం చేసి చెప్పు వస్తా నాకు అర్థమయ్యేది చెప్పు, అది దట్స్ ద పాయింట్. అండ్ దెన్ ఇఫ్ యూ వర్ టు షూట్ సత్య నౌ after 20 years today's available technology, ఏం కెమెరాస్ యూజ్ చేస్తావు and how many days? So today in the internet everybody knows how films are made, they see the making, and many people make independent films. So even before coming to the institute, does he really have some understanding of how films are made? వాళ్ళ ప్రాక్టికాలిటీ ఎంతవరకు తెలుసు అని అడగటానికి this question is designed for that. No? As a first attempt, what kind of film would you like to make and why? This is to understand a degree of one's ambition. సో కొత్తగా వచ్చాడు నేను బాహుబలి తీస్తాను వస్తాడా, మై అంబిషన్ ఇస్ టు మేక్ బాహుబలి అంటే చాలా చాలా అంబిషియస్, యూనో. అండ్ దెన్ వై అని అడిగినప్పుడు ఈ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ నేను రాజమౌళి కన్నా బెటర్ అని అనుకుంటాను అంటాడా. అంటే అప్పుడు దాన్ని బట్టి ఆడు ఏ అంతస్తులో ఉన్నాడో తెలుస్తుంది. నేను అప్పుడు అదేంటి అప్పుడు వీ విల్ హ్యావ్ ఎన్ సెకండ్ ఇయర్ క్వశ్చన్. అంటే ఇప్పుడు నువ్వు వస్తే మరి పాపం రాజమౌళి కెరీర్ ఏమైపోతుంది, రాజమౌళి పట్టుకొట్టడానికి వస్తున్నావు నువ్వు ఇండస్ట్రీలోకి. సో దే లాట్ ఆఫ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ హ్యాపెనింగ్ టు ప్రొవోక్ అండ్ I mean what do you call provocate a certain thing to get to know the real inside of him, and in this selection process they'll be carefully taken out. So these are some of the questions whatever I said, just to give an example. Is shortage of faculty? Yeah. Faculty with shortage in the chance to hire, considering that Faculty what? people who teach different streams and not exactly teaching, different levels. See, that is exactly the point. They won't be teachers. Yeah. It will be a very very interactive kind of a process. There will be a very very one-to-one level in terms of interaction and all that. It is not like you're putting a bunch of people there. It will be almost like a it doesn't sound right in a moral sense, but the nearest example I can give, it is like a terrorist outfit. It is like a radical terrorist, Torabora mountains laga untadu. I'm not saying about the place. The point is, it's like to imagine each individual as a separate filmmaker, and there could be, the interaction will be almost on a one-to-one, maybe on a personal physical level, or on giving him a project. If a cell phone ichi, if we ask him to just take whoever you want and give me a 2-minute short film and only use the cell phone, somebody might be given something as complex as a visual effects film and ask him to. That is when I said the projects might differ in terms of what, So everything will be taken independently as a project work by itself, like you're giving a contract out to that particular thing. And Unschool will be providing the information which he might not have, a guidance which he might not have in some issues, because any person who has passion can come and join the Unschool. And if you go back a little to schooling, for example, 4 years I was in engineering college. So I'm supposed to be civil engineer because I have a degree.
and I don't know the mixture of cement concrete, but I have a degree. So ikkada point entante, when you go to an institute, they will commonly teach everybody something which people might not be interested in. నీ ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి నువ్వు నాకు చెప్పు ఫస్ట్. ఆ ఇంట్రెస్ట్ బట్టి నేను నేర్పిస్తాను, కానీ నువ్వు ఏం నేర్చుకోవాలనుకున్నా నేనేం చెప్పను. That for me is the fundamental difference between unschool and any other school. So which is the reason I am saying this system is geared for teaching on almost a one-to-one level. And one-to-one ante classroom lo eddaru untadani antledu. You should not imagine it as a classroom to start with. That's the whole point, but those details will come to know later. What is the motto, sir? What is the motto behind? Motto is I want to make lot of terrorists and lead them into the film industry. I want to create lot of terror. Huh? No, I don't want to create. Burma is just one of them. But I believe there are thousands of people who think like me. They're just not able because they don't want to go through that whole process of it, and they're lost. సో వాళ్ళందరినీ ఎలాగో రప్పించి ఆ చేతికి గన్ ఇచ్చి మీ మీద వదిలేస్తాం. స్కూల్లో ట్రైనింగ్ అవ్వకపోయినా బ్లాక్ బస్టర్ హిట్లు కొట్టారు కదా, సో అంత అవసరం అంటారు స్కూల్ 100% అవసరం అంటే ఇప్పుడు ఈవెన్ ఐ హ్యాడ్ ఎ స్కూల్. నా స్కూల్ ఏంటి, దట్స్ ద హోల్ థింగ్ ఐఎమ్ సేయింగ్. I was not born with some talent or knowledge. I learned something in the theatres. I learned something in the people I met. Because my uncle was a film buff and he happened to be taking me to a lot of films. So every person will have different experiences. Every person will have his own sensibility, his own IQ level. Prati okkariki vere untadu kabatti each of them has to be taken separately as a case study. Which is the reason I said ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్లో ఐ ఫీల్ అసలు ఎడ్యుకేషన్ ఎందుకు అనేది ఫస్ట్ నేర్పించాలి. అది నేర్పించుకున్న చదువు పాఠాలు నేర్చుకో, ఎగ్జామ్ రాసి నీకు ఎన్ని మార్కులు రావాలంటే వాట్ ఈస్ ఇట్ నాన్ సెన్స్. వై డూ నీడ్ టు బి ఎడ్యుకేటెడ్, షుడ్ అండర్స్టాండ్ ఫస్ట్. సో ఐ విల్ దట్ హోల్ ప్రాసెస్ సంథింగ్ బికాజ్ cinema is something my subject and I have 30 years of experience, good, bad, ugly and flop films and hit films, whatever I make. Out of all that experience, I systemized it not to teach but to make people unlearn, like I said. ఇప్పుడు నేను 30 yearsలో నేర్చుకున్న ఎక్స్పీరియన్స్, ఇఫ్ యూ కెన్ మేనేజ్ టు గివ్ ఇట్ టు ద అన్స్కూల్డ్ ఫర్ పర్సన్ ఆన్ day one, he obviously can develop from that. He doesn't need to go through my entire experience. ఏదండి unschool వాళ్ళుగా, that is precisely the point. The offer obviously will come directly depending upon his talent. Offer is not given on charity. See, ఆఫర్ ఇవ్వను, వాడుకుంటా. ఆడి దగ్గర టాలెంట్ ఉందని తెలిస్తే ఆడికి తెలిసే లోపల నేను ప్రొడ్యూస్ చేసి డబ్బులు చేసుకుంటా. పూర్ స్టూడెంట్ అని చెప్పారు కానీ మీ క్వాలిఫికేషన్ రాదు ఫస్ట్. అలాగే అడుక్కునే మెంటాలిటీ ఉంటే మా దగ్గరికి రావద్దు. పూర్ స్టూడెంట్ affordability obviously will depend upon that specific thing. Other schools, there are Ramananda school is there, there are Nagar Prasadar school start చేశారు. వీళ్ళందరూ కూడా ఇదిలో ఉన్న టైంలో మీరు స్టార్ట్ చేస్తారు. అక్కడ కొంత అన్అఫోర్డబిలిటీ ఉంది, కొంత ఈ లెవెల్లో మీరు హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు బి నియర్ టు ద పీపుల్. See, that directly will depend upon each project, and that is more, I think, Shweta Reddy's prerogative, because I am just the creative head. I am not into administration and the financial part. Yeah. We'll work on it and get back. Are you going to teach? Me? I am going to unteach. Teach and a word, I have a problem. I only want to talk, I'll tell you honestly, I only will talk about my flops. I won't talk about my hits in this ఎందుకంటే హిట్లు అని చూసారు వాళ్ళు, నాకు తెలిసింది. నేను ఫ్లాప్ తీసాను, నేను కొంచెం టాలెంటెడ్ డైరెక్టరే అయినా కూడా ఫ్లాప్ ఎందుకు తీసాను అని నేను మాట్లాడితే దే విల్ అండర్స్టాండ్ ఫ్రమ్ దాట్ మోర్ దెన్ మై హిట్ ఫిల్మ్స్. ఏం చేయకూడదో నేర్చుకోవడానికి బెటర్. ఏం చేయొచ్చు ఆల్రెడీ చూసావు సినిమాను, మళ్ళీ ఇంకేం చెప్పేది.
నేను ఆ రోజు శివ సినిమా తీసినప్పుడు అని చెప్పాను అనుకోండి, అరే వద్దురా శివ 2006 ఎందుకు తీసాను, దాంట్లో నుంచి యూ విల్ లెర్న్ మోర్. And sir, you got your point? Thanks.